Чаечком закинемся. Приветствую всех на стриме. Сегодня достаточно необычная для нас игра будет. Дело Dark Dreams Don't Die. Игра, насколько я помню, вышла еще в 2016 году вроде. В тот момент я ее увидел мельком один раз, на самом деле. И она мне приглянулась. Но как-то дело за дело, и, в общем, прошла она мимо меня абсолютно. Тут относительно недавно мне про нее напомнили. И, откровенно говоря, я не знаю, зайдет ли игра вот на формат стрима, то есть проходить ее или нет. Но мы попробуем, собственно. Так. Давайте начнем сначала. Я просто начинал, как бы. Сейчас посмотрим, это здесь будет или нет. Там, с самого начала это или нет. Потому что я ее так открыл, посмотрел вообще, запускается она у меня или нет, как она себя ведет. Собственно. Нет. Хочу. Сейчас. Я хочу просто заново весь этот пройти. Это достаточно. Так. В этой игре используется система автосохранения. Замечательно. Так. Можно ли здесь удалить как-то сохранение? Интересно. Сейчас посмотрим. Но мне еще нормально с чатом не дружит. Привет, Гельхельм. Поэтому пришлось немножко ее запустить, скажем так. Так, ага. Угу. 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 Как интересно. Так. Угу. Так, сейчас не думаю, что такая подстава будет на самом деле. Сейчас. Угу. Понятно.
Интересно. Сейчас разберемся. Так. Так. Давайте сейчас попробуем кое-что сделать. Я думаю, что оно, если что, передаст все. Так, сейчас мы перезапустим игру. Минуту. Буквально. Не было этой проблемы на самом деле в момент, когда проверял игру. Так. И должна была подцепиться. Да, подцепилась. Еще могу сейчас проверить? Ох, ну что. Надеюсь, что сейчас проблем нет. Не будет уже. Но все равно продолжит предлагать. Да что ж ты будешь делать? Ладно, мы без обучения будем. Так, что у нас здесь есть? Угу. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. What happened in this place? On that day? Мужик ищет убийцу своей жены. Уже 2 года как ищет. Давайте выходим. Комната. Угу. Окей. No results this time either. This case isn't. Слушай, ну тут такое. Ага, давайте посмотрим, тут что-то есть вообще. Тут я так насколько могу судить, это что-то, не знаю, с чем даже сравнить игру. Так, нажмите видео. Y. Так, давайте. Опс. Это тоже часть обучения, на самом деле. Там просто обучение было, ну, такое, оно на сюжет сильно не влияет, в принципе. Окей. Холодильник. Ну, посмотрим, что у тебя там в холодильнике-то. Мужик, ну, неплохо так, неплохо живешь. Вообще неплохо. Так.
Что у нас тут? Кухонный стол. Так, это, я так понимаю, портрет, фотографии уже. А он до кучи еще бывший этот полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, если я правильно помню. Так. Файл расследования. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Обнаружить следы вещества. When I came to, I was already lying in the ICU. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Он, собственно, будет искать этого Ди. Who is D? Those words Как я keep понимаю. spinning Ну, in my я head. не играл, поэтому ничего не могу сказать, в принципе. Стилистика, в принципе, вот этот... как там... как он там называется правильно? Cel-шейдинг. Так же, как вот в этом, в Borderlands, например. Мне, в принципе, нравится. Бостонский полицейский департамент, если что. Вот нормально раскрывает дела, да? Так. Хоп, хоп, хоп. Нифига там кто-то в дверь ломится. Узнайте, кто пытается выломать дверь. Вообще, я бы поостерегся. Так, Дэвид. Письма от малышки Пегги. Одна мысль о том, что ты это читаешь, делает меня очень счастливой. Надеюсь, ты немного успокоился. Я люблю тебя таким, какой ты есть, и полюблю Дэвида, которым ты станешь. Я пишу это во второй раз. Помнишь ли ты первый? Так. Сегодня я нашел свои старые письма. Так странно, что они стали материалом твоего дела. Все письма, которые я тебе когда-либо отправляла. Идеальная коллекция аж со старшей школы. Очевидно, они очень важны для тебя, раз сложены так аккуратно. Интересно. Так. Ну давайте вперед. Нет, ну мы можем, конечно, здесь еще проверить. Нет, ну давайте посмотрим. Че, там кто-то ломится вообще-то. Как бы... Такое себе. Плюс к управлению надо привыкнуть. Так, окей. Давайте. Открываем. Ёб! Все, понял. Нифига там. Ёптись. Да. Ёптись, чё за нафиг? Чё за психопатка? Конечно. This is Amanda. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. That's something of a life. Что это такое? Только что было. Just who she is, though, well, my memory holds no answers. Yo, David, everything shipshape? Все замечательно. Неплохо. As you can see, Teddy, she's
He definitely got the jump on you. Forrest Kaysen, a detective with the Boston Police Department, and my former partner. He still helps me out nowadays in my search for Dee. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Я к такому не был готов. Women are always trouble. Doesn't matter how old they get. Trouble. Fighting with Diana again? Like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Don't come and see me actually means get right over here. But then, leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me. Чувак, знакомо. Тут ничего не сделаешь. You know you love it. You got the stomach for it. My stomach is stressed out quite enough. Thanks. I was a fool to ask you. Man, Diana's so stupid. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy What's bear. the point of the place? Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? No. Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning? No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Собственно, игра начинается. Ну, посмотрим, посмотрим. Passenger simply vanishing from an aircraft. Это действительно странно. Flight. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, clue me in. What makes this one the real deal? Это The тут name все of the еще. boss who was going to give up? A Мышку pair of доела? stars with the letter. Или доигрался с ней? This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? О, он очень заинтересован. Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? No. Интересно. No. It's impossible. There's someone pulling the strings behind this mystery. То есть я угадал, потому что вот вариант этот надо было догадаться, да, по ответу. Понятно, что он это скажет. Third party most likely used the confusion to spirit the courier away. Lots of people want the evidence he was carrying after all. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting.
The owner of that badge was involved in this incident. Угу. Well? No doubt about it. This is a memento. Great. It's yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Сейчас, блин, надо было что-то прожать, можно было, но ладно. Так, окровавленный значок. К части улики, относящейся к делу о пропавшем курьере, она принадлежала федеральному маршалу Дереку Бьёккинену, который был убит при сопровождении курьера. Используя это, я смогу попасть на самолет, на борту которого присутствовал Ди, причастный к делу об убийстве моей жены. Так, окей, хорошо. Нормально ли с картинкой, скажите? То есть нет ли там каких подергиваний лишних или еще что-то? Потому что мне пришлось, чтобы видеть чат, еще растянуть немножко, этот оконный режим включить. Соответственно, то есть я не знаю, как оно просто работать будет. Нормально ли все? У меня вроде по статистике все нормально идет. Угу. Да, спасибо. Ой, ладно. Новый костюм персонажа Аманды, отлично. Что у нас здесь? Так. Так, а вот эти медальки надо собирать, если я правильно помню. Угу. То есть она местный торговый? Ну, собственно, да, как было написано. Так, здоровье. Да. Блин. Я думаю, что это возможно из-за того, что пришлось растянуть. Блин. Я просто, если сделаю полный экран, я не буду видеть чат. Собственно. Я посмотрю, насколько это критично. Блин. Сложно. Или ты про какую лесенку? Про переход между тонами такой, если? То это да, это так в игре и есть. Я думал, что это озаглаживание. А там как бы тень такая идет не мягкая, а как полосками такими. То это так и в игре сделано. Так.
Хорошо. Слушай, хз, не знаю даже. Потом посмотрю еще. Тут сейчас что-то поменять уже, скорее всего, будет прямо сейчас без вреда. Как бы будет тяжеловато. What am I doing? Ага. Да, точно. У него же это ж нужно. Не в эту. Нужно обратно тащиться, интересно. Teddy. Thanks for all the help. No problem, David. We're partners. You may have quit the force, but that fact won't change. Hell, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place... Teddy. No. Don't give me that look, Amanda. I'm just trying to give him a reason to live. Хорошая кошка. Little Peggy. Time has been frozen for me since that day. Will I see you this time? Пошли проваливаться во времени. Ну, я не думаю, что нам... Вот добавлена возможность. Ну, в принципе, его теперь можно, типа, перепройти, но нам это сейчас не так сильно важно. David. This is a story of a man with a very strange fate. Hey, look. It's like I've grown wings. Подождите, это же было вроде уже. Ну, собственно. Угу. Угу. Гордиев узел. Эпизод 1. The lavatory. On an airplane. Another successful dive. Touching memories called mementos. Allows me to dive into the past. The day little Peggy was killed, I survived. Miraculously, somehow, I survived. In exchange for losing my memory, I gained this power. That has to be a sign of something. The past will surely tell me the truth.
Перенапрягся, Look чувак. for D. I can't get a voice out of my head. Who killed her? Just who is D? The only way to silence that voice is to change my fate. Сильно режут эти лесенки? Глаз. То, что они есть вообще. Vanishing from an airplane during a flight? That's impossible. There's gotta be something I'm missing. Are you okay? David. Little Peggy? Sir, are you okay? You look like you've just seen a ghost. My apologies, Olivia. You just look so much like an old girlfriend of mine. What's that supposed to mean? Just for a second, I actually thought little Peggy had come back to life. I have to get back to work. Sure, no problem, Olivia. Just one thing, sir. You're surely aware that we carry a passenger list aboard. Huh. Memorized it, have you? We don't take kindly to stowaways, if that's what you are. A stowaway, am I? Well, Miss Olivia Jones. Maybe you're on to me. Вот не надо жвачку клеить, где ни попадя. На самом деле, пока что игра кажется интересной. И с кем мы будем говорить? Ни с кем. А здесь у нас ничего нет. Напоминает такие, я не знаю, раньше квесты, что ли, были. Когда нужно было экран именно весь обследовать, то есть что-то искать. Sir, may I help you? You mentioned a passenger list? Oh, I'm sure it's just my mistake. You really do have it memorized? I thought I did, but I'm still new at this job. It's probably just my mistake. I'm sorry I said anything. Is it true that there's a United States Marshal aboard this flight? Why would you ask such a thing? I heard some of the other crew talking. Let's hope she buys that. I have... No idea at all? Isn't... Even if I did know, I couldn't... Why would you care to know? Just a... You called me a... What did... Nothing? Not... I must apologize. I'm truly...
Понятно. Больше мы от нее ничего не знаем. По крайней мере, на данный момент. Пройдем в салон. Ну вот так нормально просто. Типа, чувак, а ты что делаешь? Что это у вас тут лежит? Я тут возьму, пожру. Что именно читать? You're a United States Marshal. You're transporting a key witness, but reading a completely different file. Does that just mean you're passionate about your job? Or is there something else going on here? Я извиняюсь. What are you doing here? Derek Buchanan, United States Marshal. The owner of the memento I used to get here, along with a name that starts with D. Two signs I can't ignore. I said I'd kill you if I saw you again, didn't I, boy? It seems we've already met somewhere. И что ж тебе помешает? Was I offside? Quit your jabbering. Why do you keep sticking your nose into this case? I've got a question for you too. Why do you only investigate cases related to real blood? Antonio Rabbit Zapatero, a dealer of the drug called Real Blood. Apparently, he also has evidence that could lead to the identity of D. If that's true, it makes him the most important person on this flight. You really have a death wish, don't you? Yet you might be the one who dies. How dare you? You should get out as quickly as you can. I'll keep the fountain pen to remember you by. Так. Сломанная перьевая ручка. Перьевая ручка, принадлежавшая федеральному маршалу Дереку Бьюхю, скорее всего, подарок от правительства. Хотя это весьма хороший экземпляр, острие пера сломано, больше им писать нельзя. Похоже, ручкой пользовались не особенно аккуратно. Правда? Так, поищите улики в кабине самолета. I know I heard. But of course. Again, I know I heard. These look like souvenirs from the trip. Это, я так понимаю, у нас ограничения на действие еще есть, судя по всему. Is anything the matter? Ничего, у нее больше нет никаких залогов. Печально. Печально, печально. Так. I know I heard. But of course. Again, I know I heard. Так.
But of course. Again, I know it hurt. Интересно, интересно. I know I hurt. But of course. Again, I know it hurt. Так, о нем все, в принципе, все собрано об этом. Может, сейчас что-то появится? Sir, may I help you? Нет. That hurts. Sir, Авчик, что ли, правда? Нормальный. Ну, относительно. Аварийный выход. Ну да, и много ты там Courier's gonna увидишь. vanish, is he? No matter what trick he uses, I'll get to the bottom of this. Snow on the front, cherry blossoms on the back. They change them according to the season? It isn't totally atrocious, but hardly avant-garde now, is it? I'd expect no less flying coach, of course. Господи, что Would это have такое? killed them to use a little real stitching? Honestly. And who might you... I don't ask for opinions from the uninspired. Suki, baby, what do you think? Dress all the seats white, then crown them with a single pink stag beetle? Oh, yes! Or maybe change all these to black lights, but not too dramatic. Just play it Does straight. your mannequin ever reply? She's not a mannequin. She's my partner. She is? Yes, she is. I'm Duncan, and this is Suki. We're top fashion designers, the both of us. Duncan. So this guy's also a D. Ты жди. Some people just don't get it, no matter how many times you tell them. My bad, I'm sure. Can I ask you something? I don't need your opinion. After all, I have Suki. The sunglasses in particular are strikingly progressive, don't you think? This is avant-garde. The epitome of my next theme.
Да. Кого, блин, только не встретишь. Now I can expand my search area a little wider. А здесь у нас всё. Так. 4,539? 4,540? There's something fishy going on here. Is there a problem? The west side window. The sun's setting there, so that's the west. The west side window. The angle of the setting sun, that is the left side in regard to our direction of travel. That window right there. That window made a noise, didn't it? You heard it, right? I have to inform Dr. Johnson. Going to Washington, D.C. by plane. Nonsense. Absolute nonsense. She has her О, name господи, on everything Дебора. she owns. She's a D too? This is so... Мужик, у меня для тебя очень большие... It's okay. There's no problem. По-моему, у тебя проблемы большие. Если ты всех будешь с Ди, собственно, у кого имя с Ди начинается, это большие проблемы. Suddenly it will break. We'll turn like crazy. Lightning will hit us again. A direct hit. Lightning? Yes, lightning. It'll blow an engine up this time, that's for sure. And what happens then, Mr. No Problem? This plane won't be flying anymore. You agree with me now, right? This plane is going down. No. This plane didn't crash. What? Didn't crash? Didn't? How the fuck would you know that? Who the hell do you think you Is are? there a problem, madam? This dumb shit here is fucking with me. I told him the noise the window is making is bad news. I told him. Well, madam, I'm sure you did. Very well. I just... Please allow me to It's handle this. Unbelievable. Well, let me see now. Mr. Young, wasn't it? I have to admit, I didn't expect to ever see... Да что ж его все, блин, знают, а? I can't imagine why. It's outrageous. It's unbelievable. I will not do it. I will not just... Наркоман. This flight attendant seems to know me. I have no idea when I met him, however. For me, our first meeting is a past that hasn't happened yet. on an airplane in the air. You are quite the stubborn mule. I can't The type who won't stay dead even if he gets killed, maybe. just sit by. Oh, I wonder. If you're going to cause trouble, I may have to eject you from the game. Trouble? Me? Your watch was about to fall off. It looks expensive, so I didn't think you'd want to lose it. I'm just a polite, helpful passenger. Look, Ref, if you're gonna bench anyone, bench her. And I heard it. And if you don't listen to me, I don't know what I'll do. Just listen. Now I've got 3 people with names that start with D. Deborah Anderson, Duncan, and Derek Buchanan. To be honest, I still don't know if any one of them is who I'm after. But there's a bag load of room for suspicion. Isn't that right, Little Peg? This door makes the window creak. I can use this
to make that nervous wreck go into overdrive. This door makes the window creak. I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. Ах ты ж, не успел. Слушай, Димон и Даша это вообще все, это This что-то. door makes the window creak. I can use this to make that nervous wreck go into overdrive. Это все. This is not acceptable. Мы... No, I will not. I can't take any more of this. You've heard Every it before, you know. undergoes Just more than 100 what? Are you saying these window noises are all in my head? Are you? Dumb fuck! I thought you were a nice gentleman. Madam, you think I I'm just assure some you, I think complainer? nothing Some of the- lawsuit seeker? Do you? This is completely unacceptable. Completely unacceptable! Show me your name tag. Show it to me! Employee number D-3582? I've burnt it into my forebrain. Once I'm home, yes, I am going to sue you. I have never been so mad in my life. But I'm just practicing what I preach. As you Why wish, can't you understand madam. that? However, perhaps if we Is there change your any way seat I for can you, talk to your manager? I'm sure the sound I've of windows been would not counting annoy you in, each say, and every business class. Hmm? The seats are very fluffy, too. business. That's class. It is, madam. I could show you to your seat. One where I can't hear the windows. No creaking? nasty window noises in business. Well, If you'll just allow me to explain the procedure for your upgrade. I suppose that could be. Слушай, он там вообще ничего про него не знает. Она ему сказала, ищи Ди, а... Ух, ё! А это было страшно. Как говорится, ищи Ди. А кто такой Ди? Что это у него? Имя, фамилия, какой он расы, какого пола, национальности. Да-да-да, котичек соблюдаем, да? In the instant I saw that big man, the scar on my forehead started to throb. It's never happened before. What's going on here? Говорите с таинственным гигантом. The Metro M. That's the subway in DC. The Boston MBTA uses a T symbol, so this ticket was used in DC. Нормально. Из всех спортивных наград выиграть Кубок Стэнли наиболее трудно. Возможно, именно по этой причине команда, выигравшая Кубок, получает особые привилегии. Одной из таких привилегий является возможность игроков победившей команды на один день забирать Кубок себе. На протяжении этого дня многие игроки используют Кубок для празднования победы, однако данное поведение привело к ряду событий, которые можно характеризовать как несчастье для Кубка. В частности, в 1999 году Кубок Стэнли мог быть украден, когда находился на бостонском поле. Интересно. Так, здесь будет все. Давайте пройдем вперед. Поедим.
Тренировочка? Nothing looks out of place. Белая кошка. Странные глаза. Иллюзия. Ой. Это... Так. Прикольно. Посмотрим. That's one fashionable bear. Not bad for a gift from Washington, D.C. Там здесь что-нибудь есть еще? Я так понимаю, здесь надо много чего обследовать, на самом деле. There's nothing here. То есть не везде все есть, но... Так, стопа. Кто тут с манекеном разговаривает? А вот и об этом нам рассказывают. Разрушение стереотипов и дизайнеры-индивидуалисты Дункан и Сьюки. Сегодня мы разговариваем с модельером Дунканом, человеком, который определенно обладает уникальным взглядом со страстью к стилю ретро и милитари. Так, по словам Дункана, направлением этого лета является ретро и милитари. Конечно, некоторые могут подумать, что ретро означает устаревший, а милитари вообще не имеет ничего общего с модой. Но Дункан бросает вызов общепринятого мнения, чтобы воспользоваться возможностью и попробовать создать стиль ретро и милитари. По его рекомендации, ключевым предметом стиля является сетчатая майка, так как ее легко комбинировать с чем угодно. Она создана для людей, у которых нет уверенности в своем стиле. Надеюсь, этим летом вы дадите шанс ретро и милитари. Понятно. Надеюсь, я достаточно долго держал тут. Плюс я еще и читал. Так, ну давайте поговорим со странным доктором. What are you doing here? This big fella. I've met him before somewhere, but I can't remember where. My scar is desperately trying to tell me that he knows something. Hey, enough already! How long you planning on keeping me waiting? Get out here now! Fuck! Shit! Fucking with my fake eye, weren't you? Trying to take it while I was sleeping? Is that your ass or your head? No more messing with this puppy! Нифига там, блин, вот. Сурово. More lightning?
bad. Bull! I said, you're never, ever, ever gonna get my big guy. He's not big. Antonio Zapatero. There you are. You're this young I've been hearing so much about. Not like I'm gonna spill the slop on thee, though. What be in there for me? Hey, papi! So how about you die, fucker? Wait! There's no wait and stare in truth or dare. If you wanna know about me, go on a fucking investigation. Hand over your evidence. Whatever it is. I need it. Are you serious? You're so silly. Then I'll just have to take it by force. Hot beverage? Ах ты ж тварь. If you really do know who D is, I'll... Нормально. Кутые наше все, да? What? If I really know, you're what? Dong-a-ling-a-ding-dong. Oh my goddess! Suki! You'll get over it. Yeah, things just got serious. Что, серьезно? Zapatero, I'm knocking this one out of the park. No hitting back at the beach. Ух, ё! This is how you use a megaphone. What is the evidence you have? Сурово. My precious eye went flying. You fucking dumbass! Maybe, but that doesn't matter. What do you know about D? Tell me! That really hurt! I'm gonna kill you now! So hand it over! Hand over! Your evidence! Ауч! Ауч! You'll give up! You've had enough! Right? I'd say the same to you. Shit, fuck! No, fuck! Nighty-nighty, youngin'. Взаимно! Now I've got you! Can't vanish now, can you? Don't move. Let him go. Olivia? I warned you. We don't take kindly to
stowaways. Just... who are you? Нифига там. Конечно. Olivia? А, у нас еще не закончилось? Rabbit? The courier, he vanished? Ну, истина, она где-то-то. Она где-то рядом. The front is a cherry blossom pattern, and snow is on the back. When did that change over? Действительно, когда? There's nothing here. Ну, этот журнал мы уже видели вроде. Хоккей на льду наравне с футболом, бейсболом и баскетболом является одним из 4 главных видов спорта и особенно популярен на восточном побережье Америки. Что же такого привлекательного в хоккее? Мы спросили мнение одного особого ярого поклонника. Приятель, конечно же, это сила и скорость игроков. Больше нигде нет такого подобного натиска, как там. Ни один спорт не является таким быстрым и жестким, как хоккей. Ни один приятель. Хоккеисты достигают скорости до 30 миль в час и буквально сбивают друг с друга с ног, чтобы предотвратить атаки другой команды. В полете шайба может достигать скорости выше 100 миль в час. Соревнования в скорости и жестокие стычки между командами – вот почему его называют «ледяная дуэль». Он привлекает тем, чего нет в других видах спорта. Я думаю, прочитали. Если вдруг что-то интересно было. А тут у нас что? The cherry blossoms and snow are switched. Так, ну это мы уже видели. So what does that mean? Подняли выносливость.
Еще поднимем выносливость, нам это надо. When did you move to this seat? When indeed, young Mr. Young. So funny you would ask. What does that mean? If time changes, so too does place. Time is of Господи, the что это за Джиман, блин? You, of all people, should understand. If time changes, so too does place. Time is of the essence. How did you know about it before it even happened? Don't tell me you can control lightning strikes. Your ability to look is not bad, but you need to be able to observe a little more carefully. What are you looking at? You can't get rid of me like that. Mr. Young. Там была зона, но с ней взаимодействовать почему-то нельзя. Is not enough. You must observe. I'm sure you understand the difference. I don't have time for a lecture. Just answer my question. I thought that I did. Observe carefully and you'll get it. Вообще What двигать are не you дали. looking at? You can't get rid of me like that. Mr. Young, just looking is not. Сейчас в этот раз вообще просто не дало ничего делать. You must observe. I'm sure you understand the difference. I don't have time for a lecture. Just answer my question. I thought that I did. Observe carefully and you'll get it. What did you observe? The engine isn't damaged. You have good observation.
observational skills. Нет, там нужно было просто двигать и камеры, и, в общем... Know the answer. Am I Просто correct? таким обычно обозначают значком этот... То, что на Y можно взаимодействовать было, а там по-другому. И где же курьер? Do you know what happened to the courier? It might be said that Он его сожрал просто и все. Курьера пока никто не видел. Судя по тому, как он... might be said that I don't. If time changes, so too does place. Time is of the essence. Either way, Mr. Young, you cannot ask me to do your job for you. А, нормально. А где Оливия? Где What стюардесса? about that female member of the cabin crew? You mean Olivia Jones? You saw her. Did she remind you of little Peggy? Чё нафиг? What's going on? Что здесь происходит? What have you done to me? Can you finally see them? Клевер-то? Ну да. These are things with a special meaning for you. What are you talking about? Catch them if you can. You may discover something about her. Clover represent your memories of her. Вот оно как. Don't let them slip away. Ау, понял. Какие-то особые есть. Ау! Игра закончится. Фрит ниндзя, да, я тоже удивился. Что-то вспомнили, мистер Фриман? Вот почему мне кажется, он, чё он мне напоминает Джимена, а? I've placed a memory left by her in your house. That memory belongs to
Mr. Young? И клевер, понятно. Шо? What's he talking about? Leaving something in my house. A memory with her. Clover. Little Peggy? Could it be? Эгги? What do you know about little Peggy? Blonde, blue eyes, and a mole by her eye. Did she smell of the same soap too? Just how much do you know? Everything. You told me all of it yourself, Mr. Young. Крипово. You're overlaying your memories of little Peggy onto Olivia, aren't you? А ты-то кто? Just who are you? It was a snowy night. I remember it very well. Is Amanda doing okay? Манда? Откуда ты ее знаешь? Amanda. You know her too? Her well-being is a good thing. A good indication of your own well-being, Mr. Young. Тогда очень странное состояние. Так, больше он ничего нам не скажет, похоже. Окей. Так, здесь мы были вроде. Киса, киса, продашь нам что-нибудь? Там, да, там, кстати, было такое, что сменились вот эти вот... The cherry blossoms in snow were switched. No mistake. So what does that mean? There's nothing here. Да, кроме того, что там все загажено. Oh, no, no. I can't take it anymore.
and feet are cramping up. What are you doing that for? You there. Perfect timing. I can't take it anymore. Take what? What is Deborah talking about? That lightning strike electrified the floor and handrails. So I'm doing my best not to touch them. But I can't take it anymore. My arms, legs, neck, back, everything is screaming in pain. I need to try and calm it down. Пошла дальше записывать. Lightning striking an airplane. Crazy, huh? Do you think this plane is okay? Yes. First, squeaking windows, and now I'm almost impressed by your capacity to worry about the mundane. Так, извините, прокрутил. What was that about the windows? They Она не were помнит. Squeaking, right? Squeaking! The windows! You're saying the windows on this bucket squeak? What? Huh? You're pulling my leg. If the windows were really squeaking, why, we'd all be dead by now. That lightning strike would have come in through the cracked window. We'd have smashed into the sea, its surface harder than concrete. It's like Dr. Johnson always says. Fall from an airplane, and you'll die. So just keep your fear-mongering to yourself. There certainly doesn't seem to be any counting in her notes. What's going on here then? You also Видели take notes on кого-нибудь suspicious подозрительного? people, right? That's right. There's you, of course. Да, тут чувак самый That подозрительный. guy with the mannequin? Oh, I've got his number. He's one of them object sexuals. I'll have to take your word for that. It's a term applied to individuals who fall in love with inanimate objects. Come on, you've heard of it. A type of paraphilia. It's like Dr. Johnson always says, love has no boundaries. Маршал. What about the guy with the scar on his forehead? Stony face, in business class? Oh, yes. Workaholic. Textbook. He's got it bad, too. He's either using his work to run away from something, or work itself is his reason for living. Reason for living. It's like Dr. Johnson always says, it doesn't matter what it is, just find a reason to live. Понятно, больше она ничего не скажет. Окей. Как интересно. There's nothing here.
Marshall, are you okay? What's with the attitude? I'm only asking because I was worried. You think nothing happened at all? I don't need your jabber, boy. Derek Buchanan. I'm not sure why, but he seems determined to ignore me. That's a pretty great photo. Did you take it? Can I tell you what I like the most? It's that your bald head isn't in it. But don't tell me, you weren't the cameraman, you were the flashbulb. But that's a surprise. You're the last person I'd expect to be carrying a picture of your family. Listen up. I don't know who you are. But if you want to keep sucking down air, never talk to me again. Вау. Жестоко. Собственно, ожидаемо. And as for my head, I'm not bald. I shave it. Marshall Buchanan doesn't know who I am? There's something very odd going on here. Да, тебе же это сказал. Меняется время, меняется место. Marshall. I'll be slapped with a match penalty if I push my luck any further. I'd better look for another way before I'm sent off for good. Go, Boston, go! Nothing says Boston quite like this. There must be a baseball fan on board. Что это у нас? It's for Boston versus New York. Pretty good seats, too. Of course, it's been used. Things don't come that easy. Так, еще 4 улики. Oh, my Cherie, I know. You must have been so scared. How is my Suki? Okay? There'll be champagne as soon as we arrive in D.C. Ooh, I think some Chardonnay might be nice. Didn't your mannequin just break? Hey! Excuse me! She's Suki, not a mannequin! Therefore, she most certainly cannot ever just break. Do you intend to make an enemy of the entire fashion industry? No. That mannequin got totally wrecked. Tut tut! Say another word, mister, and I shall unleash my anger! Okay, you win. Forget I even asked about your mannequin. My bad. No more about Suki. That's right. She's not a mannequin. We can forget this ever happened. Of course, us being top fashion designers, we're never going to remember you anyway. Your choices in fashion, so terrible. How can one decide wearing that? Конечно.
Тебе так армейский стиль нравится? When did you become a military maniac? This is a fashion, you heathen. Retro and military, it's called. Both Suki and I are completely anti-war, of course. Okay. But what I really wanted to know was, when did you change your clothes? Progress cannot be stopped. When we changed is not what is important. Rather, the question should be, when can we change? Indeed, just look. The fashion we have on right now is already headed toward obscurity. It's imminent, like fluttering petals. At any moment, new inspiration is going to just explode into my brain. Like, Arv and Von. Asian god? Неверно. Silence, you caveman! Such foolishness from a mere peasant will filthy up my Не brain. успел я что-то. I'm almost there. So close. Please do not interfere with me! Новый тренд. So, a new trend is coming. Very soon, yes. Very soon. Not retro, but a new style? Oh, yes. A new era. Acrobatic. No. Oh, no. Honest. No, that's not it. Ah, vain. Хоть повторить дают все-таки возможность здесь. Avant-garde! Eureka! О, господи. По-моему, кому-то хорошо стало. Your exclamation just lifted the fog from my brain in a flash. Now, say it with me. Avant-garde. This will be my next theme. Тоже. Your mannequin, is Suki really okay? Just look at her. She doesn't have a mark on her. Sue. Oh, you're so good. Oh, my Suki. Suki, you are just too lovely. If I were to lose you, I doubt I could go on living. Да. Вспоминает так. This does look like the real Suki. So just what's going on here? Уж махали этой ногой. Так, последний писк мода, отлично. Красная пудра. You've got red powder on your clothes. What is it? Achoo! Oh, excuse me. Now then, where exactly is this red powder on my clothing? I don't see anything at all. An elite fashion designer and a mysterious powder? My instincts as a former narcotics detective tell me something's up. I'll question him and find out more. Начнем давайте с мира моды, наверное. Brilliant lights cast deep shadows. What's that supposed to mean? Musicians, artists, designers, top clientele for drug pushers. I don't deny it. And you're one of them too?
I don't need that stuff. I've got Suki. Кажется, что этот манекен полностью заполнен наркотой какой-нибудь, например. Comparing her to the effects of mere chemicals, synthetic drugs. You may as well just slap her in the face. Кто-нибудь о настоящей крови знаете? Yours is a world of trends, isn't it? There are trends in drugs, too. You're sensitive to trends, right? You know what I'm talking about. Real blood. The ultimate drug. Considered the final and best of the blood series. As the name might suggest, it's a bright red powder. Just like the suspicious powder I saw on your clothing. You seem quite desperate to paint me as a junkie. But you're Да just нет. overthinking things. The substance you question is nothing like that silly real blood. It's far more wonderful, revolutionary, like a completely new age. For now, well, just call it D. Революция? Tell me more about this new age. No comment. If it's all legit, surely you can tell me about it. It isn't time to reveal anything yet. You'll hear about it soon enough, along with the rest of the world. So you're planning on spreading a new age called D across the entire world simultaneously? No comment. This guy could be a lot more dangerous than he looks. Да. I'll try taunting him a little. I've worked it out. The D of this new age is the D from Duncan. Oh! In other Господи. words, you want to make your own name the symbol of this new age. The whole world will be under the spell of the red powder that bears your name. But that isn't art. It's just attention-seeking. The desire for conquest. Just another wannabe dictator. Точку попал. Is that what Suki wants? Say whatever you like. It's not like you can stop me. This guy is tougher than I thought. He knows I don't have anything on him, okay? I'll slap him with some proof. Something he can't run away from. All this talk of a new age called D, though. I just hope my bad feeling about all this is way off the mark. Why did I even think to try this? I must be getting tired. Так, окошко у нас вон там вон. Видишь, было где-то. О, ничего себе. Нормально, нормально. It's like I'm not even here.
толкнуть так. Слышь. dear. Control will be an issue if I can't find it. Sir, can I help you with anything? Where's Olivia? Excuse me, sir. Exactly which Miss Olivia are you searching for? Olivia Jones. She's a member of the crew, just like you are. I'm very sorry, sir, but she isn't aboard this flight. Come on. Did that lightning strike you too? She was right here a moment ago. In any case, you need to contact Logan Airport immediately. Tell them we have an emergency up here. Also, get the BPD to send some cops to the airport. Detective Forrest Kaysen in particular. Give him my name and you'll have no problems. Well, excuse me, sir. Are you hoping to use this confusion for something nefarious? If so, I'll have to stop you. Damn Next it. time I'll break more than your watch. My most humble apologies, Mr. David Young. This incident has us all a little riled up, I'm sure. Huh? I'll make the call about the suspicious person immediately. To our destination, Ronald Reagan International Airport. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Соображает туго, товарищ. Давайте посмотрим, что он... The door looks fine. Так, там можно осмотреться. The door looks fine. Ничего нет. У меня такое ощущение, что там что-то есть. The door looks fine. Ничего не работает. Окей. The door looks fine. Ладно. Может, с этой действительно ничего не видно. Where'd the courier go to? Приведем себя в порядок. Опаньки. Понятненько. Блин. Доктор пугает, на самом деле. Так, здесь у нас нового ничего нет. Так, здесь статья про
Мы это читали уже. И это уже было. Окей. Уже было. Окей. Эй, киса! Продай нам что-нибудь. Умер гамбургер. Спасибо, киса. Не знаю, по-своему игра интересная на самом деле. Marshall. I'll be slapped with a match penalty if I push my luck any further. I'd better look for another way before I'm sent off for good. С ним там. Так. Ну-ка, ну-ка. Так. Угу. Тут мы не читали. Угу. Понятненько. И... There's nothing here. Ничего. Окей. There's no one hiding in here. Where'd the courier go to? Интересно, интересно. Опять сломано. The courier rabbit would never hide in here. Чё, одна говорит?
It's a domestic flight. No large bags. The door looks fine. Так. The cherry blossoms and snow are switched. No mistake. So what does that mean? Мгм. Если вы хотите побывать на хоккее в Вашингтоне, Verizon Center — это то, что вам нужно. Строительство стадиона было закончено в 1997 году. А в следующем году местная команда Вашингтон Capitals впервые за свою карьеру получила Кубок Стэнли, сделав Verizon Center местом очень агрессивного хоккея. Стадион все еще является домом Capitals, и каждый день на игру приходит посмотреть более 20 тысяч фанатов. Если у вас будет возможность приехать в Вашингтон, найдите время для посещения Verizon Center. Угу. Больше здесь ничего интересного нет, да? Блин, я читал. Видите? If time changes, so too does. Понятно, с ним больше не о чем говорить, окей. This is a problem. Where is it? Что ты ищешь? Are you looking for something? Not at all, Mr. Young. I am completely at your disposal. Have you contacted the airport? Yes, of course. Are you telling me the truth? It looks like you're so busy searching that you haven't done anything yet. I'll find what you're looking for. You just contact the ground. That's very kind of you. Very well. I have lost a glove. A glove? And it has to be this specific one? Yes, it's a special order, perfectly fitted to my hand. I'm in serious trouble without it. Why is he getting so upset about a glove? He's more high-strung than he looks. Так, про Оливию вроде бы мы его спрашивали, он уже ничего не скажет, да? Tell me, where did she go? Like I said, she's not aboard this flight. That's impossible. And Olivia had a gun. A gun? Please, don't even suggest such a thing. Чего? Аваст, уйди нафиг, пожалуйста. Are you looking for... Not at all, Mr. Young. Так, мы это уже читали, поэтому я просто
There. Yeah, Why is he? He's more. Покручу. Сейчас. А вас, если мы сейчас... She pointed a gun at me. Are you saying I was seeing things? Вас, если ты мне сейчас крашнешь игру, это пипец будет полный. А вас решил посканировать чего-то сейчас. It was a Glock 26. Да что вы говорите, блин? Perhaps the shock of the lightning has caused you to be confused. Ну что ты скажешь про еще про Оливию Джонс? Whatever the case, I have to talk to her again. Then you'll just need to keep on flying with us. If you get lucky, you'll end up on a flight with her. Eventually. That's not really what I meant. Так, больше он ничего нам не скажет. Ладно, окей. Блин. Четко говорить. Интересно. The door looks fine. Мы все говорили. Какие описания интересны. Да, я видел, что там есть кровь на полу в режиме фокуса, но на нее ничего не... На нее как бы... Я не знаю, если только...
Сейчас еще с этим поговорить. А, кошка. Ее видно, да, эту кровь в режиме фокуса видно. Бухнем на борту. You're like a rash that just won't go away, aren't you? Can't we handle this in one sitting? Больше ничего не скажет. Кажется. Так, или это мне казалось, что-то было. Вот сюда. Это что-то пропускаем. Да это уже видел. The door looks fine. The door looks fine. The door looks fine. Если только его вот есть вот так вот сделать. А, оно выключается тоже. Понятно. А, может здесь что-то еще. Interesting. Обгоревшая перчатка.
Не грязь, это копоть, мать вашу. What a beautiful sunset. It reminds me of the day I proposed. Хорошие глюки. Little Peggy. I'll find who killed you. I will. Да тут, я бы, знаешь, тут не только дело в том, что солнце. I've collected all the puzzle pieces. The west side window. Champagne as soon as we arrive in DC. I'm very sorry, sir. She isn't aboard. I don't know who you are. That's it. This piece of the past has been solved. Marshall, are you really sentimental enough to hold on to a pen that can't even write? Unexpected. Most unexpected. You seem quite different from the man I first imagined you to be, but that doesn't mean you're totally free from suspicion. I told you The same trick won't work twice. Damn it! Although it's still the first time for you. The Fenway Park ticket was a used ticket. What? The seat cover pattern is cherry blossom and snow. What are you rambling about? The desk. Лагает сейчас. Слушай, странно. Сейчас посмотрю, но у меня не писало. Вот, обошло.